ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ യാത്ര ഇവിടുത്തെ ഒരു ഓൾഡ് വില്ലേജിലേക്കാണ്. ഓൾഡ് വില്ലേജിലാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. ഇതൊരു പഴയ വീടാണ്. കുറേ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ട്രഡീഷണൽ ഡ്രസ്സൊക്കെ ധരിച്ച് അവരുടെ ട്രഡീഷണൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വില്ലേജാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഫോട്ടോഷൂട്ട് നടക്കുന്നത്. പഴയ സെറ്റിങ്സാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് പിന്നെ നമ്മുടെ പണ്ട് സാന്റാക്ലോസ് വരുന്ന വണ്ടിയാണ്. പണ്ടത്തെ സാന്റാക്ലോസ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വണ്ടിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഇവരിങ്ങനെ എടുത്ത് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചേക്കുക. വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ളതാണ്. തടിയൊന്നും പോയിട്ടേ ഇല്ല. വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള വണ്ടിയായത്. ഈ സ്ഥലം ആളുകൾ ക്യാമ്പിങ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ്. ക്യാമ്പിങ് രാത്രി ക്യാമ്പിങ്ങുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സമ്മർ ടൈമുകളിൽ ക്യാമ്പിങ്ങിന് ആളുകൾ പോകുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചെറിയ സംവിധാനങ്ങൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു. ഇതൊരു ഏറുമാടത്തിനകത്താണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇവിടെ പഴയൊരു വില്ലേജ്. ആ വില്ലേജിൽ ഇവിടുത്തെ പഴയ ആൾക്കാരുടെ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെ വില്ലേജിലെ ഒരു ഏറുമാടത്തിനകത്ത് അവരുടെ വില്ലേജ് കാണാൻ വന്നതാണ്. ചുമ്മാ ഇരുന്നപ്പോൾ എന്നാൽ വില്ലേജ് കണ്ടേക്കാമെന്ന് വെച്ചു. ഇത് ഇവിടുത്തെ ആളുകൾ താമസിച്ചിരുന്ന ഒരു റൂമാണ്. ആ റൂമിലെ ചെറിയ ഹീറ്റിംഗ് സംവിധാനവും ഒക്കെയാണ് പണ്ടത്തെ ആളുകളുടെ സംവിധാനങ്ങൾ. ഇത് മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം ആണ്. ഇത് തയ്യൽ മെഷീൻ ഇട്ടിരുന്ന സ്ഥലം. ഇതും ഒരു ബെഡ്റൂമാണ്. 2 ബെഡ്റൂമാണ്. ബെഡ്റൂമിൽ കാർപ്പറ്റൊക്കെ ഇട്ട് പഴയ പെട്ടി സാധനങ്ങൾ ഒക്കെ അടിക്ക് നല്ല വൃത്തിയാക്കി വെച്ചേക്കുന്നു. നല്ല സ്ഥലമാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫൈനലി പിഗിൻ്റെ കൂട്ടിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ പിഗിനെ താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കൂടാണിത്. അവരെന്തെങ്കിലും കഴിക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നേക്കാണ്. ഭയങ്കര നാട്ടം. ഇവിടുത്തെ പഴയ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്നുമില്ല. Okay to shoot you? Oh yeah, no, it's perfectly fine. Yeah, you want me to speak while it's happening? Oh yeah. Oh okay, yeah. Thank you. Is this your first time at Lions? Yes. Yeah. Okay, gotcha. So this is the carpenter shop. So that's where. Okay. Do you know if it's loaded? Yeah. Oh, okay. And this is where we make things out of wood, so like chairs and tables and things like that. Okay. It was originally owned by the Hasties, so that's what their last name was. And they made wagons most often. They still make anything people needed, so again, chairs, tables, ladders. There's a coffin behind me, because again, carpenters would also make coffins. And most, if not all, of the tools here are from about the 1890s, so about 130 years ago. Okay. People who get to work in here, such as myself, who get to use the tools here. It's a real nice treat. Okay. Yeah. Thank you. No worries. ഇത് മറ്റേ ടിൻ സ്മിത്തിൻ്റെ റൂമാണ്. ടിൻ സ്മിത്തിൻ്റെ റൂമാണ്. അവിടെ ആൾ വന്നിട്ടില്ല, പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് കാണാം സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന. അതായത് ഈ ഇരുമ്പ് പണിക്കാരൻ എന്ന് പറയും. ഇരുമ്പ് പണിക്കാരൻ, പഴയ ഇരുമ്പ് പണിക്കാരനാണ്. അപ്പോൾ അത് ഓരോ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ സംഭവങ്ങളാണ് ഇതിനകത്തിരിക്കുന്നത്. ടിൻ സ്മിത്ത് ഷോപ്പ്. അടുത്ത ഏരിയയിലോട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ പോവുകയാണ്. അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ സ്ഥലം, സംഭവം എന്തോന്ന് അറിയത്തില്ല. Wait, who is he there? This is the Wow, is a baby? Yeah, we're not always gonna be. ഇവിടുത്തെ ഒരു അടുക്കളയാണ്, പഴയ അടുക്കള. അടുക്കള സംവിധാനങ്ങളത് പണ്ടത്തെ അടുക്കള. ചോദിക്കണേ എടുത്തോട്ട്
Wait, they look. Dining table I When I got. counted up there, there were Pardon? 8, Yeah, 9 yeah. beds. And then Is this an office? Is Is that an office? On the other side of this, Sorry, is dining it an table. office? Yes, it's called a parlor room. Yeah, so it Mm, acts like an wondering. office as well as a really special room for any special Wait, is this where occasion. they lived a long time ago? It is a real house from the 1840s. But was it മെഴുകുതിരി right? കത്തിക്കുന്ന സാധനം. Right. No, it was moved here. So this one wasn't located here. Wait, so they had the, so even this pathway was theirs? This house was built by Michael Fitzpatrick in the 1840s. So he built in 1848. He came over from Ireland in the 1830s. And so yes, this one was right where in Asphodel Township. So it's been moved here. They had to take it apart log by log and reassemble it. Yeah. And we've got the fire going, and this was their main source of heat. And this is also how they would do all of their cooking. So you can swing that over and then swing it back out if you want to flip some cookies or stir up a pot of soup. And that way, you're not getting too close to the fire. Because with my long skirts, that's just an accident waiting to happen, right? So it was scandalous to show your ankles as women back then. No, yeah, this is like the style to have that like half sleeve there. Now with the fabric. We have only seen in movies. Yes, yeah, exactly. Yeah. And so they would dunk the hems of their skirts in water so that if you got too close to the fire, it would roll into the fire. And that's the parlor, the door closed. Okay. So that way you weren't heating up another room and using your resources and wood. You just keep the heat in. But if they did have special guests in there, they would also keep the door closed, and it was for adults only. അടുത്ത സ്ഥലത്തോട്ട് നമ്മൾ പോവാണ്. അടുത്ത സ്ഥലത്ത് ഇവിടുത്തെ രീതിയിൽ ആൾക്കാർ ഡ്രസ്സൊക്കെ ചെയ്ത് ക്യാമ്പിങ്ങിൻ്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. അവരിങ്ങനെ നൂലൊക്കെ നെയ്തുകൊണ്ട്. Again, these were very temporary shelters. You wouldn't live in something like this for more than 5 years. In fact, you'd often be building your larger home like the Fitzpatrick when you were living here. And so in these cabins, we were all about survival because our settlers are coming from Scotland and Ireland and England. So they are very unaccustomed to Canada's winters. And so that's why they would have had a lot of willing assistance from the Indigenous people of the area. That's why we have all of our snowshoes and our moccasins and even the way our fishing and our garden is set up. The settlers, it would have been an incredibly difficult journey, but there was a little bit of an incentive because it was the idea that if you were poor, maybe you'd come from Ireland and the potato famine and such like that. They had this idea that maybe life could be a little bit better here if they settled, so yeah. What are these plants? Yeah, so these guys up here, all of the bags are just strung up. They would have just been all of your dry goods that you didn't want to be eaten by the mice running around. But a lot of them are herbs for food purposes, but some of them are flowers for dyeing. This is again another one of the practices that the Indigenous people would have showed our settlers. All of these are dyed with natural marigold flowers. Quite nice, real wool. And so that would have been used to, do our knitting and make our clothing for our kids in the winter. Yeah. നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇതൊരു ചാപ്പലാണ്. ചാപ്പലല്ല, ഇവിടുത്തെ ചർച്ചിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ചർച്ചുണ്ട്. ചർച്ചിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇത് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള ചെറിയ റൂം ചാപ്പൽ. ഇതാണ് പ്രാർത്ഥന മുറി. പണ്ടത്തെ ചർച്ചാണ്. ചർച്ചിൻ്റെ പണ്ടത്തെ ചർച്ച് ചർച്ചിലുണ്ടായിരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. പഴയ ഭയങ്കര ഓൾഡായിട്ടുള്ളതാണ്, പക്ഷെ ഭയങ്കര ഭംഗിയായിട്ടാണ് ഇതിനെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചർച്ചിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള പ്രീസ്റ്റിനുള്ള റൂമൊക്കെയാണ്. ചർച്ചിലെ പിയാനോ ഒക്കെയാണ്. ഇത്
പണ്ടത്തെ രാജാക്കന്മാർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന മറ്റേ കുതിര വണ്ടിയാണ് സംഭവം. കുതിര വണ്ടി ഇങ്ങനെ തുറക്കാം, അടച്ചു നോക്കാം. പണ്ടത്തെ രാജാക്കന്മാർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന പല്ലൊക്കെ പോകുന്നത് രജിസ്ട്രേഷൻ ആയിരിക്കും. ഇവിടുത്തെ രജിസ്റ്റർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Folks been through the museum before? Is this a first visit? First visit. Amazing. Yeah, I guess is what we do here in this building. Printing, right? Yeah, we're the printing press. So we're putting out a newspaper like the one there on that counter once a week. Now that's a pretty big job because we first have to put together 4 of these. These are called a chase or a form. It's basically like a stamp. Are you doing it or not? Right? Are you doing it? I didn't print that one, Oh, okay. but I do still print one here. Okay. Yeah. And our press is broken, so I'm not printing today. I've mostly just been sorting out our type, Okay. but we do print here. Yeah, so we're making a chase or a form, putting each of our letters in one at a time, all backwards. Okay. Pressure fit it together, and then you can move it over to the presses to print. Mm-hmm. So it'd be a big job. You'd have 5 days to do that part, and 1 day to do the actual printing, and then you'd have to get it sent out. Oh. So you'd be moving pretty quickly. Lots to see in here. If you have any questions about anything, just let me know. Is it okay to video? Yeah, go for it. അവിടെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന മെഷീനുകളാണ്, മെഷീനറീസ്. പ്രസ്സാണിത്, പ്രസ്. ഓക്കെ, അതിലേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Town Hall, also our schoolhouse. Have you been here before? No. So we have another schoolhouse. The floor is just being replaced. Okay. But this is not uncommon. If you didn't have a schoolhouse in your community, you'd use a community building like a town hall, or you might use the church to come to school. So we've set it up just how, look, you're more than welcome to take a seat in the desk. There's chalk, they use chalkboard and a little eraser. But this is a one-room schoolhouse, so grades 1 to 8 all in here together. And everyone's kind of learning together. So the grade 8s are helping the grade 1s, the grade 3s are helping the grade 2s, that sort of thing. What grade are you going into? 5. Perfect. Okay. Do you know how to write cursive? Yes. You do? That's great. Okay, I usually teach cursive in here, but if you know, you're a pro. Can you write your name in cursive? Yes. Can you show me? What's your favorite building? He don't know. No, no. Maybe the general store. Have you been there yet? Where the candy is? He didn't got it. It's usually their favorite. Yeah. Perfect. That's really good. I'm impressed. Beautiful. Now, I have lots of rules when I'm in this classroom. In the 1800s, the teacher is usually very, very strict. I'm not. I can't do it. But the rules are all about respect. So you have to respect me as the school teacher. Oh. Don't call your classmates names. Those are differences. Yeah. iPad. Yes. Oh, yeah. This is like your iPad. Yeah. Hilarious. I had this when I was. Oh, yeah. Yeah. I don't know. She never used it. Okay. Thank you. You're welcome. Have a great visit. ഹോട്ടലിലേക്കാണ് നമ്മൾ, പഴയ ഹോട്ടൽ, കീനി ഹോട്ടൽ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്. വെൽക്കം ടു ഹോട്ടൽ. ഹോട്ടലിലേക്ക് വെൽക്കം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. പഴയ ഹോട്ടലാണ്. അതിന് ഓരോ പാർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ഇത് ഹോട്ടലിൽ എൻജോയ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്യാരംസ് ഒക്കെ കളിക്കുന്ന ചെറിയ റൂമാണിത്. ഇവിടെ അങ്ങനെ വന്നിരുന്ന ആൾക്കാർ ക്യാരംസ് ഒക്കെ കളിക്കുകയും എൻജോയ് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ റൂമാണിത്. ഹോട്ടലിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് ഇത്. വീൽ ചെയറിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലൊക്കെ ഇച്ചിരി ഹൈ ലെവൽ ടീമുകൾക്കൊക്കെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള ചെറിയ സംവിധാനമാണ് ഇത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ ഹൈ ലെവൽ ടീമുകൾക്ക് വന്നിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും
അവരുടെ അതായത് സ്പെഷ്യൽ റൂമാണത്. പിയാനോ ഒക്കെ ഉണ്ട്, സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റുകൾക്കുള്ള റൂമാണത്. അവർക്ക് അകത്ത് വിശ്രമിക്കാനും ചെറിയ സ്പാ പോലെയൊക്കെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെയുള്ള ചെറിയ റൂമുകൾ അകത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചേർന്നിട്ടുള്ള റൂമാണത്. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് അവർ ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പണ്ടത്തെ പഴയ കാലത്തെ അഠ്യന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള ചെറിയ സെറ്റപ്പാണ്. ഹോട്ടലിൻ്റെ അടുക്കളയാണ്. അടുക്കളയാണ് സാധനങ്ങളുണ്ട്. ഒരുപാട് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തരും. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ തരും, പക്ഷേ നമ്മളിവിടുന്ന് പോവുകയാണ്. ഇവിടെ അപ്പുറത്തെ റൂമിൽ ചെയറും ഒക്കെ ഉണ്ട്, ആൾക്കാർ ഇരിപ്പുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോ അങ്ങോട്ട് എടുക്കാത്തത്. ആയിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നത് ജനറൽ സ്റ്റോറിലേക്കാണ്. ഇതാണ് ജനറൽ സ്റ്റോർ. ഇവിടെ ഇനി ജനറൽ സ്റ്റോറിലെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നുള്ളത് പോയി നോക്കാം. എനിക്കൊന്ന് പലചരക്ക് സാധാരണ ഐറ്റംസൊക്കെ വിൽക്കുന്ന കടയായിരിക്കും. ഇവിടെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഓഫീസുണ്ട്. ഇത് പോസ്റ്റ് ഓഫീസാണ്. എല്ലാ സാധനങ്ങളും പഴയ ക്ലോക്ക്. So everything in the middle was made at village. Something from here. These are 3 for $1. Oh, okay. Which one do you want? ചല There you are. പഴയ സാധനങ്ങളാണ്. ഇതെല്ലാം പഴയ സാധനങ്ങളാണ്. പഴയ Oh, can you get these? Okay. Okay. Certainly. So that's just $1. Thank you. Can you pay? അടുത്ത സ്ഥലത്തോട്ട് കയറുകയാണ്. So here, this is where we do all of our ഇത് weaving തുണി from ഒക്കെ തയ്ക്കുന്ന scarf ഏരിയ. here to tapestry. You're welcome to feel this. So you're doing it now? Yes, so I do know how to do this. So let's see. So I'm going to wind some up on. That is perfect. Instead of this one, let's do this one. Okay. Because for some reason, I can't find my Christmas scissors. So, going to push it up like this. And then I'm going to weave my way through here. Times it likes to be. Oh, there we go. And there, I have my first weave right here. Okay. So with this particular loom here, I have many different possibilities because of the different levers I have. So 1, 2, 3, and 4. So depending on which one I pull continuously after that, I can make beautiful patterns. Oh, okay. So one example here is this. See all that? Guys, come closer if you'd like. So we do take some of the fabric that we make and then eventually turn them into purses. Yes, so this here we gave. ഇതെല്ലാം തുണി തയ്ക്കുന്ന, പലതരത്തിലുള്ള തുണികൾ തയ്ക്കുന്ന സംവിധാനം. പണ്ടത്തെ അതിൻ്റെ അച്ചാണ്, തുണി തയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ അച്ച്. കാർപ്പറ്റ് വലിയ സംഭവമൊക്കെ തയ്പ്പിക്കുന്ന സംഭവമാണത്. കൈ കൊണ്ട് ഹാൻഡ് മെഷീൻ. അതെല്ലാം ഇത് ബ്ലാക്ക് സ്മിത്താണ്, കൊല്ലൻ എന്ന് പറയും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കൊല്ലൻ്റെ പണിശാലയാണ് ഇത്. അതിനകത്ത് വെള്ളം നമ്മുടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, വെള്ളം വെക്കും. വെള്ളം ഇല്ലിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത്. അതിങ്ങനെ പല സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കണ്ടോ. ബ്ലാക്ക് സ്മിത്ത്, കൊല്ലൻ്റെ ആല, ഇരുമ്പിൻ്റെ സംവിധാനങ്ങളും അതും ഇതും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്ന സംവിധാനം പഴയത് ആണ് കൊല്ലൻ്റെ ആല. അതൊക്കെ കുതിരയുടെ ലാടങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള
സംവിധാനം. ഇത് അടുത്ത ഒരു ഇവിടുത്തെ തീവണ്ടിയുടെ എൻജിനാണ്. തീവണ്ടിയുടെ പഴയ തീവണ്ടിയുടെ എൻജിൻ അതുപോലെ പറിച്ചുകൊണ്ട് വെച്ചേക്കുക. അപ്പോൾ അതാണ് സംഭവം. ഇത് പണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് ഓടുന്ന തീവണ്ടിയാണ്. അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നത് ചീസ് ഫാക്ടറിയിലേക്കാണ്. ചീസിൻ്റെ ഫാക്ടറിയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ളൊരു പഴയ ചീസിൻ്റെ ഫാക്ടറിയാണ്. ആ ഫാക്ടറിയിലേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചീസ് ഫാക്ടറിയുടെ അടുത്ത് തന്നെ ഇവർ പിന്നെ ഷീപ്പിനെ വളർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഷീപ്പിനെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ചീസിൻ്റെ ഫാക്ടറി എടുത്തിട്ട് ഷീപ്പ് ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ ഷീപ്പുണ്ട്. ഷീപ്പ് അങ്ങൊക്കെ നിന്ന് മേയുക. ദൂരെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഷീപ്പ് അങ്ങ് ദൂരെ നിന്ന് മേഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഷീപ്പിനെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ഇത് ഷീപ്പ് നിൽക്കുന്ന ഏരിയ. ഇതിനകത്ത് ഷീപ്പ് മേഞ്ഞ് നടക്കും. ഷീപ്പ് സ്റ്റോറേജ് റൂമാണ്. അതിങ്ങനെ ഓരോന്നൊക്കെ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. ആപ്പിളുണ്ട്, പിന്നെ അതുപോലെ അത് വെച്ചിട്ട് ജാമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചെറിയ പരിപാടികളാണ്. ആപ്പിൾ ജാം ഉണ്ടാക്കുന്ന റൂമാണ്. അതായത് ആപ്പിളൊക്കെ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആപ്പിൾ ജാം ഉണ്ടാക്കുന്ന റൂമിലാണ്. വിൻമില്ല് പഴയതാണ്. വിൻഡ് മില്ല്. ഇത് പണ്ടത്തെ ഹോഴ്സിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ കൂടാരമാണ്. അതിൻ്റെ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള വണ്ടികൾ പലതരത്തിലുള്ളത് പഴയത് അതിങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. പണ്ടത്തെ വലിയ വലിയ ആൾക്കാരൊക്കെ സഞ്ചരിക്കുന്ന വണ്ടിയാണിത്. ഹോഴ്സ് പ്രതീകാത്മകമായി ഹോഴ്സിനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഹോഴ്സ് കെട്ടിവലിക്കുന്നതായിട്ട്. എല്ലാം പഴയതാണ്. ഇതൊന്നും നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയതാണെങ്കിൽ പോലും ഇതുവരെയും കേടായിട്ടുള്ളവർ ഭംഗിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്നു. അത്രയും പെർഫെക്റ്റായിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊന്നും കേടുകൂടാതെ ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഇതൊരു ഫയർ പ്ലേസ്. ആളുകൾക്കൊക്കെ വിശ്രമിക്കാൻ സാധാരണ വലിയ വലിയ വീടുകളുടെ ബാക്ക് യാർഡിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സംവിധാനമാണിത്. ട്രഡീഷണലായിട്ട് ഇരിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കാണ്. പിന്നെ ഇങ്ങനെ മരക്കുറ്റി ഹാഫായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വെക്കുന്ന സംവിധാനമുണ്ട്. ഇത് കത്തിക്കാനുള്ള വിറക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള വണ്ടി. അതിനകത്ത് വിറക്. ഇത് ഇവിടെയാണ് ഫയർ വെക്കുന്നത്. അതായത് വിൻ്റർ ടൈമിൽ ഫയർ ഇട്ടിട്ട് ഇതിനകത്തിട്ട് കത്തിച്ച് ഇങ്ങനെ വെക്കും. പിന്നെ ഇതിൽ ലൈറ്റ് ചിലപ്പോൾ തൂക്കിയിടും. നൈറ്റ് ടൈമിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ലൈറ്റ് തൂക്കാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ട്. അങ്ങനെ ഫയർ പ്ലേസ് ആണത്. അടിപൊളിയായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. പഴയ സംവിധാനമാണ്.